we will start with the first question. Error location. My elder son. Does it have an error? An error? No. This is a noun phrase. My elder son. Okay. Son is singular, so deals with. See, we have to understand what is the meaning of deal with. Deal with means to handle. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి లైఫ్లో, వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఇట్, రైట్, టు హ్యాండిల్ ఇట్. బట్ డీల్ విత్ స్పేర్ పార్ట్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తాడా? నో. సో ఇట్ హ్యాస్ అనదర్ ఫ్రేజల్ వర్బ్, డీల్ ఇన్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ డీల్ ఇన్ ఈజ్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎనీథింగ్. బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ అంటే బిజినెస్ చేయడానికి మీరు ఏం చెప్పాలి? హీ డీల్స్ ఇన్ అని చెప్పాలి. It's not deal with. Deal with means it is deals with అనే phrase ఉంది English లో, but the meaning of deals with is different. But this concept, for this scenario, you are not supposed to use deals with. Answer is, my eldest son deals in spare parts and manages his bread and butter. Bread and butter is idiomatic expression. What is the meaning of bread and butter? His survival, food, right, income. So Sneha was accused. We all know that accused comes with which preposition? Accused for, accused of. Accused of, lack of, aware of, die of, accuse of. So these are some of the words which always takes of as a preposition. So which portion has an error? First portion has an error. Sneha was accused of murder of her husband, but the court found her not guilty and acquitted her. What is the meaning of acquitted? Released, right? Set free. Set free. ఎవరినైనా ఫ్రీగా వదిలేయటాన్ని, అది ఎస్పెషల్లీ కోర్ట్ వదిలేయటాన్ని ఏమంటాం మనం? ఎక్విట్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? ఎర్రర్ ఈస్ హియర్, ఫస్ట్ పోర్షన్. My sister's marriage passed away. What is the meaning of pass away? Die. Marriage cannot pass away. Pass by means to surpass someone. ఎవరినైనా దాటి వెళ్ళటాన్ని pass by అంటాం, right? Pass off means happen. Pass off means happen. Pass out, I was passed out in the year of 2016, 2017 అంటాం కదా, రైట్? సో ఫినిష్ యువర్ కోర్స్. మన కోర్స్ని ఏదైనా యూనివర్సిటీలో ఇది చేసుకోవటాన్ని మనం ఏమంటాం? రైట్, ఏమంటాం? పాస్ అవుట్ అంటాం. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? హ్యాపెన్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ హియర్. అన్నీ కూడా ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఇస్ పాస్ అవే, పాస్ బై, పాస్ ఆఫ్, పాస్ అవుట్. బట్ కాంటెక్స్చువల్గా ఏది సెట్ అవుతుంది? పాస్ ఆఫ్ మాత్రమే సెట్ అవుతుంది. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ డాష్ బుక్స్. సి ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, మనం ప్రొనౌన్ క్లాస్లో చెప్పుకుంటాం ఏంటి? ఫ్యూ, ఏ ఫ్యూ, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే, లిటిల్, ఏ లిటిల్, ఏ లిటిల్. First of all, few and a few can be used with what? Countable nouns అయితే వాడతాం. Few students, few questions, few bottles, few soldiers. Little patience, little arrogance, right? Uncountable noun అయితే మనం ఏం వాడతాం? a little వాడతాం. దీంట్లో కూడా what is the difference between few and a few? Few means negative. If I say I have few friends, I don't have friends అన్నట్టే. If I say I have a few friends, కొంతమంది ఉన్నట్టు, some, కొంతమంది, బట్ వెరీ లిటిల్, చాలా తక్కువ ఉన్నట్టు. సో ఇట్స్ పాజిటివ్. ఇక్కడ సేమ్ థింగ్. ఐ హ్యావ్ లిటిల్ పేషెన్స్ అన్నాను అనుకోండి, అసలు నాకు ఓపిక లేనట్టే. ఐ హ్యావ్ ఏ లిటిల్ అన్నాను అనుకోండి, కొంత ఓపిక ఉన్నట్టు, రైట్? సో ఇట్స్ నెగటివ్ అండ్ ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్, రైట్? దిస్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ వేరియస్ క్లాసెస్, రైట్? సో ఇక్కడ చూద్దాం. మరి ఇక్కడ ఏం పెడదాం? ఏ ఫ్యూ బుక్స్ కౌంట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ లిటిల్, రైట్? సో ఏ ఫ్యూ. So you need to read the statement. Books on computer science in your lab. So you need to purchase them అంటున్నాడు.
నువ్వు కొనుక్కోవాలంటున్నాడు. కొనుక్కోవాలంటే నీ దగ్గర ఉంటే కొనుక్కుంటారా లేకపోతే కొనుక్కుంటామా? సో దట్ ఈస్ ద కీ, దట్ ఈస్ ద క్లూ హీ హ్యాస్ గివెన్. యూ డోంట్ హ్యావ్ బుక్స్ అంటే ఈ లైబ్రరీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ మీద బుక్స్ లేవు. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు పర్చేస్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. ఒకవేళ ఇఫ్ బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లైబ్రరీ దెన్ నో వన్ విల్ buy them. Am I right or wrong? So it is negative sense. So only option we have is third option, which is few. Understood? Next, atrocity. What is the meaning of atrocity? Cruelty. Cruelty, right? దారుణంగా క్రూయల్గా బిహేవ్ చేయటాన్ని హింసాత్మకంగా అంటాం కదా, atrocity. Now Russia engaged in war with Ukraine with lot of atrocity, right? Lot of cruelty. మరి సిమిలర్ అడుగుతున్నారు, డిఫికల్టీనా? నో. బార్బారిటీ, రైట్? బార్బేరియస్ అంటాం కదా, ఏదో సినిమాలో బ్రహ్మానందం యూజెస్ దిస్ వర్డ్ ఎ లాట్. గమ్యం సినిమా అనుకుంటా. బార్బేరియస్ అంటూ ఉంటాడు రోడ్ మీద ఏదో జరుగుతుంటే. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వెరీ క్రూయల్ అని అర్థం. సో ఆన్సర్ ఈస్ బార్బేరిటీ. షై కాదు, గ్లూమీ మీన్స్ సాడ్నెస్. సాడ్గా ఉండటాన్ని గ్లూమీ అంటాం. సో ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? బార్బేరిటీ is the right option. Procrastinate. What is the meaning of procrastinate? Delay a task or a postpone a task. Exam no లేకపోతే దేన్నో ఏదైనా పనిని మీరు డిలే చేసుకుంటూ పోతే దట్ ఈస్ procrastinate. Divert no. Deceive అంటే cheat. It's not the right option. Debase కూడా కాదు. Debase means decrease, reduce in size, reduce in quality. రెడ్యూస్ ఇన్ క్వాలిటీలో లేదా నెంబర్ తగ్గించడాన్ని డీబేస్ అంటాం. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? డిలే ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, రాకస్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రాకస్? రాకస్ మీన్స్ రఫ్ లాంగ్వేజ్, హార్ష్, రూడ్, రైట్? హిజ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ రాకస్ అన్నారు అనుకోండి, చాలా హార్ష్గా మాట్లాడతాడు, రూడ్గా మాట్లాడతాడు అని అర్థం. సో అపోజిట్ అడిగిందో డల్సెట్ మీన్స్ స్మూత్ అండ్ సూతింగ్. వీళ్ళు మాట్లాడితే ఎట్లుంటుంది, మనని కామ్ చేసినట్టు ఉంటుంది, చాలా సూతింగ్గా ఉంటుంది అనమాట. యూ ఫీల్ లాట్ రిలాక్స్డ్, రైట్, వెన్ యూ టాక్ విత్ దెమ్. సో హోర్స్ అంటే మళ్ళీ రఫే. సో ఇట్స్ అ సినోనిమ్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. జారింగ్ మీన్స్ షాకింగ్, కాజింగ్ షాక్ అంటాం. షాకింగ్ అంటే జారింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. మనం జనరల్గా తెలుగు ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్లో చాలాసార్లు వస్తుంది, కోవిడ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ జారింగ్ ఎఫెక్ట్ టు అస్. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? షాకింగ్ ఎఫెక్ట్. అసలు కోవిడ్ అని రాకముందు వీ నెవర్ థాట్ దట్ దెర్ విల్ బి లాక్డౌన్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు మాస్క్ అప్ అండ్ దెర్ విల్ బి ఎ పాండమిక్ విచ్ షాక్స్ ఆర్ విచ్ థ్రెటన్స్ ద వరల్డ్ అనే ఐడియానే మనకు లేదు. ఇట్స్ ఎ జారింగ్ ఎఫెక్ట్. సో షాకింగ్ ఎఫెక్ట్. టారెంట్, థియేటర్స్ పోకుండా సినిమాలు పైరసీలా డౌన్లోడ్ చేసే వాళ్ళకి అందరికీ తెలిసింది. యూటారెంట్స్, బిట్ టారెంట్స్ అని రెండు సైట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ టారెంట్ అంటే ఏంటి? సైట్కి పేరు, మీరు గుర్తుంచుకోవటం చెప్తున్నా, బట్ యాక్చువల్గా సైట్ పేరు అని కాదు. టారెంట్ మీన్స్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు యూటారెంట్లో సినిమాలు కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అయితే అని చెప్పడానికి వాళ్ళు అట్లా పెట్టారు. సో ఆన్సర్ ఇస్ డెల్యూజ్, వరద. ఫ్లో. టారెంట్ మీన్స్ flow or deluge, right? So what is the right answer then? Dulcet. What is the right option? Dulcet is the right option. Raskunara, shall I? Yes. Predilection. I have a great predilection towards cricket. Fondness, ishtam, liking. Predilection means liking, right? I have a great predilection towards movies and cricket. So inclination, what is the meaning of inclination? Inclination means tendency, నీ బిహేవియర్, టెండెన్సీ. కొత్త సినిమాలు వస్తే నువ్వు పోయే అలవాటు ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ అన్ ఇంక్లినేషన్ టు వాచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ న్యూ రిలీజ్ అన్నట్టు. సో ఎండ్యూరింగ్ మీన్స్ లాంగ్ లాస్టింగ్, ఎప్పటికీ ఉండిపోయేది. ఎండ్యూరెన్స్ అంటాం కదా. ఇది బ్యాటరీస్ వస్తాయి కదా, బ్యాటరీ యాడ్స్ వస్తాయి, ఎండ్యూరెన్స్ అని చెప్తారు. అంటే ఏంటి? చాలా రోజులు పనిచేస్తుంది బ్యాటరీ అని చెప్పడానికి ఎండ్యూరెన్స్ అంటాం. ఎనిమిటీ, వి నో దట్, రైవల్రీ, శత్రుత్వం.
సో ఫాండ్నెస్ అంటే ఇష్టం, ఎనిమిటీ అంటే అపోజిట్, శత్రుత్వం. దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్. డొమిసైల్. Domicile is nothing but a permanent home. A permanent home. Right? సో ఇప్పుడు ఒకడికి చాలా ప్లేసెస్లో ఇల్లులు ఉన్నాయి, బట్ ఒక ప్లేస్ మాత్రం రెగ్యులర్గా వాడు అక్కడే ఉంటాడు. సో దట్ ప్లేస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ డొమిసైల్ ఆఫ్ హిమ్. రైట్? సో పర్మనెంట్ హోమ్ని డొమిసైల్ అంటాం. ఎనిమిటీ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఎండ్యూరెన్స్ మీన్స్ లాంగ్ లాస్టింగ్ అండ్ ఇంక్లినేషన్ మీన్స్ tendency. What is the right option? Enmity. Next, a wild goose chase. Goose ante telusu kada, duck, right? So wild goose, and to chase wild goose is very very difficult. enta urikina kuda dorukadu. దానికి అక్కడి నుంచి ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. రైట్? హంటింగ్ పీరియడ్లో జనరేట్ అయిన ఒక ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. అబ్బా ఇట్స్ వైల్డ్ గూస్ చేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి? యు కెనాట్ క్యాచ్ ఇట్ అన్నట్టు. సో ఫ్రూట్ఫుల్ అంటే ఏంటి? ఫ్రూట్ఫుల్ టాస్క్, ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్ అంటే ఏంటి? నువ్వు అనుకున్నది జరిగింది. సో ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. టైమ్లీ సెర్చ్ నో. యూజ్లెస్ సెర్చ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. రైట్? నువ్వు బాగా సెర్చ్ చేస్తావు టు ఫైండ్ వన్ థింగ్ ఆర్ వన్ పర్సన్, బట్ you cannot find it, you don't find him, then you can say that it's a wild goose chase అని చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా రా ఏజెంట్ ఒక టెర్రరిస్ట్ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు 2 years నుంచి, బట్ హీ కుడెంట్ ఫైండ్ హిమ్, దెన్ హిస్ కొలీగ్స్ కెన్ సే ఇట్స్ అ వైల్డ్ గూస్ చేజ్, యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. వదిలేచ్చు వాడిని, వాడు దొరకడరా అన్న సెన్స్లో మనం వి సే వైల్డ్ గూస్ చేజ్. ఏ మూట్ పాయింట్, అగ్రీయబుల్, డిస్ప్యూటెడ్, అన్క్లియర్, అన్నోన్. A moot point is nothing but disputed. అంటే అర్థం ఏంటి? రాసుకోండి. డిబేటబుల్ క్వశ్చన్. డిబేటబుల్ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో కరప్షన్ ఉంది, ఇండియాలో కరప్షన్, ఇట్స్ ఎ డిబేటబుల్ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వీ ఆల్ షుడ్ డిబేట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యు సే ఇట్స్ ఎ మూట్ పాయింట్ అని మీరు చెప్తే అర్థం ఏంటంటే డిబేటబుల్ క్వశ్చనే, బట్ నాట్ సూటబుల్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్. ఈ సిచ్యువేషన్లో అవసరం లేదు లేరా అని చెప్పినట్టు అనమాట. సో డిస్ప్యూట్ అంటేనే ఏంటి? ఆర్గ్యుమెంట్, ఫైట్, కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే వివాదాస్పదమైన విషయం అంటాం కదా తెలుగులో, వివాదాస్పదం. సో మూట్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్యూటెడ్. అగ్రియబుల్ కాదు, అన్క్లియర్, అన్నోన్. సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ఫ్రేజ్ రిప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. ద చైర్మన్ అపాయింటెడ్ హర్ యాజ్ ఎ సెక్రటరీ. తప్పుందా ఇక్కడ ఏమన్నా? యాజ్ ఉండకూడదా? ఉండాలి. యాజ్ సెక్రటరీ. ఏ ఈజ్ మిస్సింగ్ హియర్. ఓన్లీ సెక్రటరీ. నో. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? నో ఇంప్రూవ్మెంట్. అపాయింటెడ్ యాజ్ అని అనొచ్చు, బట్ ఎక్కడ యాజ్ రాదో తెలుసా? ఎలక్టెడ్ అని వచ్చినప్పుడు దీని పక్కన ఎప్పుడు యాజ్ని తీసుకోదు, గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్? అండ్ ఎట్లా? రోహిత్ వాజ్ ఎలక్టెడ్ ఏ న్యూ కెప్టెన్. రోహిత్ వాజ్ ఎలక్టెడ్ న్యూ కెప్టెన్. యాజ్ ఎ న్యూ కెప్టెన్ నో. ఇండియన్ టీమ్కి కొత్తగా కెప్టెన్గా రోహిత్ వాజ్ ఎలక్టెడ్ అంటున్నప్పుడు మీరు యు ఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు యూజ్ యాజ్ అనేదాన్ని వాడకూడదు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అపాయింటెడ్, ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో నో ఇంప్రూవ్మెంట్. నెక్స్ట్, ఐ విష్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఇమాజినరీ కండిషన్. ఇఫ్ క్లాస్ గుర్తుందా? ఇఫ్ క్లాస్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇఫ్ ఐ వర్ ఎ బర్డ్, ఒకవేళ నేను బర్డ్ అయితే ఐ వుడ్ ఫ్లై అని చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? సో జనరల్గా ఐ పక్కన ఏం తీసుకుంటాం మనం? వి టేక్ వాజ్. బట్ వెన్ యూ సే ఇమాజినరీ కండిషన్, వెన్ యూ యూజ్ ఇమాజినరీ కండిషన్ ఫర్ ఆల్ ద పర్సన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వర్ ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ ద రూల్. సో నౌ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. I wish, I am, no. I have been, no. I were a Superman. రైట్? ఈ సూపర్ హీరో ఫిలిం చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక టైంలో, ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్, ఐ థింక్ దాట్ యూ మైట్ హ్యావ్ విష్డ్ ఫర్ ఇట్. మనందరం ఎప్పుడో టైంలో. అండ్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్, ఐ విష్ ఐ వర్ స్పైడర్ మ్యాన్ అవ్వాలని నాకు బాగుండే. బట్ లేటర్ ఐ రియలైజ్డ్ స్పైడర్ మ్యాన్ అయితే కూడా ఇండియాలో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్, బికాస్ వెబ్ నువ్వు పైకి వెళ్ళాలి కదా. రైట్? దెర్ ఆర్ నో స్కై స్క్రాపర్స్ ఇన్ ఇండియా. మొత్తం హట్సే ఉంటాయి ఇండియాలో, 1 సింగిల్ ఫ్లోరే ఉంటుంది. మరి నువ్వు వెబ్ ఎవరికి వేస్తావు?
So by that, later I stopped thinking that. Right, next, one who is honorably discharged from service. సర్వీస్ అంటే వాడి ఉద్యోగం నుంచి ఆనరబుల్గా చాలా గౌరవంగా రిటైర్ అవ్వటాన్ని ఏమంటాం? బెలిజరెంట్. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్, గుర్తుందా? బెలిజరెంట్, బెల్ అండ్ బెలిజరెంట్తో పాటు ఇంకొక వర్డ్ చెప్పాను నేను, ఏమని? బెలికోస్ అనే వర్డ్ కూడా మనం వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్లో చెప్పుకున్నట్టు గుర్తుంది. బెల్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ మీనింగ్ ఆఫ్ వార్. రైట్, గుర్తుంచుకోవటానికి చెప్తాం. సి, హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ బాక్సింగ్ కాంపిటీషన్ చూసిందా ఎప్పుడైనా? రైట్, బిఫోర్ ద కాంపిటీషన్ స్టార్ట్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రౌండ్ ద రిఫరీ విల్ రింగ్ ద బెల్. రైట్, బెల్ కొట్టిరంటే యుద్ధానికి సిద్ధం అని చెప్పినట్టే. రైట్, సో బెల్తో వచ్చే వర్డ్ ఏంటి? బెలికోస్ అన్న ఏ పర్సన్ హూ ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు ఫైట్. బెలిజరెంట్ అంటే ఏ కంట్రీ ఆర్ ఏ ప్లేస్ విచ్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు ఫైట్. రైట్, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ కెన్ బి కాల్డ్ ఎస్ ఎ బెలిజరెంట్ నేషన్. ఎప్పుడు కూడా మనతో యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు వాళ్ళు. సో బెలిజరెంట్ నేషన్ అన్నారు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఎమిరిటస్, ఎస్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ట్రాంట్, ట్రాంట్ మీన్స్ స్టబర్న్, మొండి పిల్లాడు. చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి పోవటానికి మొండిగా ఉంటారు కదా. రైట్, అబ్స్టినేట్, స్టబర్న్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్. అబ్స్టినేట్ కూడా దీని ఆన్సర్. అండ్ if I remember correctly, yesterday itself we got this word, mercenary. Morning itself, okay. అయితే I think it will be very fresh in your memory. What's the answer then? Very good. Money oriented అంటే మనీ మైండెడ్ పీపుల్ని మనం ఏమనొచ్చు? మర్సినరీ అనొచ్చు. సో ఎమిరిటస్, ఎమిరిటస్, దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్. రైట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒక యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రొఫెసర్ చాలా రోజులు పనిచేసిన ఆ యూనివర్సిటీలో. రైట్, తర్వాత రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి వి డోంట్ టేక్ ద టైటిల్ ప్రొఫెసర్, డీన్ అనే టైటిల్ని తీసుకోము, అట్లనే ఉంచుతాం. కానీ ఆయన నిజంగా ప్రొఫెసర్ కాదు, ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయిండు, బట్ ఆయన టైటిల్ మాత్రం మనం తీసుకోం. వాళ్ళని అట్లా ఆనరబుల్గా రిటైర్ అయిన వాళ్ళని ఏమంటాం? ఇమెరిటస్. మెరిట్ అంటేనే మంచి అని కదా, మెరిట్ ఫుల్ స్టూడెంట్. సో ఇమెరిటస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఏ పర్సెప్షన్. పర్సెప్షన్ మీన్స్ ఒపీనియన్ ఆర్ ఐడియా. ఏ పర్సెప్షన్ వితౌట్ ఆబ్జెక్టివ్ రియాలిటీ. ఆబ్జెక్టివ్, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? వస్తువు. రైట్, రియాలిటీ అంటే నిజంగా అది లేదు, దాన్ని ఏమంటాం? ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద ఫేమస్ మూవీ కాల్డ్ ఆర్యా 2, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ హెల్యూజినేషన్, సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ హెల్యూజినేషన్ అంటాడు. సో హెల్యూజినేషన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సినిసిజం మీన్స్ రాసుకోండి, స్కెప్టిసిజం. స్కెప్టిసిజం. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్కెప్టిసిజం? ఈజీ లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నా, డౌట్. రైట్, కొంతమంది పీపుల్ సినిక్ ఉంటారు. సినిక్ అంటే అర్థం ఏంటి? దే డోంట్ బిలీవ్ ఎనీ వన్. ఎవరిని కూడా నమ్మడు. దే థింక్ దట్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ దేర్ ఓన్ కేర్. వాళ్ళ గురించి వాళ్ళే పట్టించుకుంటారు అని ప్రతి వాడిని నువ్వు నమ్మకుండా డౌట్ పడుతూ ఉంటావు. దట్ క్వాలిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సినిసిజం. ఈజీగా చెప్పాలంటే ఆర్జీబీ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ హీ టోల్డ్ దిస్, ఏమని? ఐ డోంట్ బిలీవ్ పీపుల్. రైట్, హీ ఈజ్ ఎ సినిక్. సినిసిజం అంటే ఏంటి? నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళని నమ్మకపోవటాన్ని సినిసిజం అంటాం. మరి హెల్యూజినేషన్, దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇల్యూజన్. నౌ లెట్ us know the difference between hallucination versus illusion చూద్దాం. ఇల్యూజన్ అంటే అర్థం ఏంటి? యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ దాట్. మనం ఒయాసిస్ గురించి ఎప్పుడైనా చదువుతుంటే చాలాసార్లు ఏమొస్తుంది, ఒయాసిస్లో మనం నడుస్తున్నప్పుడు సన్లైట్ శాండ్ పార్టికల్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి, రైట్, అక్కడ డెజర్ట్లో నడుస్తున్నప్పుడు ఒయాసిస్ వాటర్ ఉన్నట్టు కనపడతా ఉంటుంది కదా, దాట్స్ ఇల్యూజన్. అక్కడ ఏదో నీకు కనపడతా ఉంటుంది, బట్ నువ్వు అది వేరేలా కనపడుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ ఇల్యూజన్. రైట్, ఒక గ్రాఫిక్స్ లాగా అనుకోండి. రైట్, అక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, బట్ నువ్వు అది వేరేలా కనపడుతుంటుంది. లెట్ మీ టెల్ యూ ఇన్ అనదర్ మ్యాటర్. మనం పల్లెటూళ్ళలో నైట్ టైం ఎప్పుడైనా నడుస్తున్నప్పుడు చెట్టు మీద ఏదో తెల్లగా అటు ఇటు ఊగుతున్నట్టు కనపడుతుంది. మనం వి థింక్ ఇట్స్ ఎ డెవిల్ అని అనుకుంటాం. పొద్దున్నొచ్చి చూస్తే ఒక బ్యాగ్, క్యారీ బ్యాగ్ ఏదన్నా ఆ చెట్టుకి దాన్ని ఏమంటారు, హ్యాంగ్ అవుతూ అటు ఇటు ఊగుతుంటుంది. దాట్స్ యువర్ ఇల్యూజన్. భ్రమ. తెలుగులో ఏమంటాం? భ్రమ అంటాం. ఇల్యూజన్. ఇల్యూజన్ అంటే ఒకటి వేరేలాగా కనపడటం. ఎల్యూజినేషన్ మీన్స్ అసలు అక్కడ లేని విషయం కనపడటం నీకు.
దే బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? ఎల్యూజినేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? అక్కడ అసలు మనిషే ఉండడు, బట్ యూ థింక్ దట్ దెర్ ఇస్ సమ్వన్. ఇల్యూజన్ నువ్వు ఒకరిని చూసి వేరే వాళ్ళలాగా అనుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ఇల్యూజన్. సో ఇట్స్ నాట్ ఇల్యూజన్, ఆన్సర్ ఈస్ ఎల్యూజన్. ఆప్టిమిజం, we all know that, right? Optimism is thinking about everything in a positive manner is nothing but optimism. If it is negative, pessimism, right? Next, incorrectly spelled word, we need to find it out. Anxiety, spelling okay, right? Believe, spelling okay. And if you remember, I told you that ఒక ఫ్రెష్ పేజ్లో ఐఈ వచ్చే వర్డ్స్ అన్ని రాసుకోండి, ఈఐ వచ్చే వర్డ్స్ అని రాసుకోండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో ఈ ఫ్రీక్వెంట్ వస్తున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు హ్యావ్ గ్రిప్ ఆన్ దెమ్. దీనికి నో టీచర్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్, బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్. ఒకసారి ఇటు వస్తుంది, ఒకసారి అటు వస్తుంది, కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. మనం అవి పక్కన సపరేట్గా రాసి పెట్టుకొని రోజు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ రాదర్ దాన్ వీక్నెస్, రైట్? హైట్, ఇది ఓకే. వాట్ ఇస్ దిస్? This is given incorrectly. Answer is, it's PT. PT means devotion, bhakti. చూడండి ఎంత స్ట్రేంజ్ ఉంటుంది కొన్ని వర్డ్స్. డైటీ మీన్స్ గాడ్, విగ్రహం లేదా దేవుడు. దేవుడు అన్నప్పుడేమో స్పెల్లింగ్ డిఈఐ వస్తుంది, బట్ దేవుణ్ణి పూజించడానికి మాత్రం పిఐఈ వస్తుంది. డైటీ, రైట్? సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండర్స్టూడ్? పీటీ మీన్స్ డివోషన్, డైటీ మీన్స్ గాడ్. సో ఈ గాడ్ రైమింగ్లోనే వాళ్ళు ఇట్లా రాంగ్ ఇచ్చి మనని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేసిండ్రు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్. రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ ఫోర్త్ పోర్షన్. ఫోర్త్ వన్ is given incorrectly. Admitted, what is the spelling of admitted? Double T. It's a very common word kada. So benefited, okay, benefited lo double T undadu, single T ne. Married, idaithe మన అందరికి తెలుసు. Married. Offered, right? Marriage is an offer. Marriage is an offer because with the marriage so many people will benefited in the name of dowry, but after dowry harassment they will be admitted in the hospital. Right? Am I right or what? Very funnily, I just wanted to connect everything, right? So what is the right answer? Admitted is the right option. The next set of questions are para jumbles. Granted, yet, see, I can tell you this cannot be the first one, because it is contrasting idea and coordinating conjunction. We already discussed in our conjunction class that coordinating conjunction cannot be in the beginning of any passage or beginning of any line. So by that, Q cannot be the right one, first option. And Q value good evaluate. Granted, see, repetition of words. This is the clue. Repetition of words. And చూడండి, granted political defection, granted also that అన్నాడు. సో ఇది ఫస్ట్ రావాలా, ఇది ఫస్ట్ రావాలా? You tell me. P first, P comes first and repetition of idea, so PS, right? Do we have that option? PS ఇక్కడ ఉంది, it's not here, it's not here. You need to ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రైట్ చెప్పాలా. What do you think? What is the right answer? First option is right. ఎందుకు? It started with what? A noun. We already discussed several times ఏమని? నౌన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పినాం. ఇక్కడ పీతో స్టార్ట్ చేయమంటుంటే పీ ఏంటి? డైరెక్ట్గా గ్రాంటెడ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ డజంట్ లుక్ లైక్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్. సో ఆర్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ ఎట్ అంటే దేర్ ఫోర్ ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు మ్యాక్సిమం మనం జంబుల్ సెంటెన్స్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం, ఇట్ షుడ్ బి ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ అని. క్యూ షుడ్ బి లాస్ట్ వన్. అండ్ యాజ్ ఆర్ హ్యాస్ ఎ నౌన్ ఇన్ ఇట్, then I can say that R should be the first. We found a pair and Q should be the last one, right? At all it flaws. All అంటే మనం ముందు విషయాలన్నీ చెప్పుండాలి కదా, చెప్పిన తర్వాతనే ఫ్లాస్ మీన్స్ డిమెరిట్స్, లోపాలు. డిమెరిట్స్, లోపాలు అంటాం కదా, రైట్? సో ఇవన్నీ ముందు చెప్పుండాలి కదా, వాట్ ఆర్ ద ఫ్లాస్ అని. సో బై దట్ Q should be the last one. Next. As it difficult, what is difficult? As difficult as it may be recognize what is inside us అని అన్నాడు. సో ఇది ఫస్ట్ అయితే కాదు, రైట్? This will, it cannot be the first one.
we need to recognize our reaction to the other person sounds good, whatever idaithe first kaadu. So what is the first one? R should be the first one. We need to recognize, right? We need to recognize our reaction to the other person as a mirror of something in ourselves. But atla chuskotam, it's very very difficult kada. It's, let me tell you in a simpler man, మనకు ఎవరితోనైనా గొడవ అయినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం? We think that we are absolutely right, the other person is incorrect, wrong అని అనుకుంటాం. బట్ మనం అప్పుడప్పుడు మిర్రర్ లాగా ఆలోచించాలి. నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిన ఈ విషయం, రైట్? మనం ఏదో మోరల్ చెప్పుకుంటాం కదా క్లాస్లో ప్రతి దాంట్లో, అప్పుడు చెప్పిన నేనేమని, ఏదైనా గొడవ అయినప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ విత్ సమ్వన్ ఎల్స్, ఒక నిమిషం నువ్వు యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ దెమ్ ఆల్సో. వాట్ ఆర్ దే ట్రైయింగ్ టు సే, వాట్ ఈస్ దేర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ మీ అని నువ్వు అటువైపు నుంచి ఆలోచిస్తే సో మెనీ టైమ్స్ you can understand what are the problems of other person, right? So other persons లో ప్రాబ్లం ఉందనుకుంటే అప్పుడు ఏమైతుంది నువ్వు మంచి రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. సో Q should be the last one and R తర్వాత వెంటనే ఎవరు రావాలి? P రావాలి. Now see which option is saying that last one. So this is the right option. After driving Bose to the hospital, idoka phrase, he subject plus V2 plus object, this is another phrase, right? So I think he is very fond of Rama killed Ravana. Every time it is keep on coming. So first aithe he was dropped చూద్దాం. He was dropped ekkadundi? Bose was dropped and he had dropped ఉంది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ తీసేస్తున్నా. He was driving అన్నాడు కాబట్టి, he was dropping అన్నాడు కాబట్టి I am eliminating this also. And Bose was being driven to the hospital first, then he was being. No. Answer ఎలా ఉండాలా? He was dropped అనేటట్టు ఉండాలా. So answer is first one. And you have to know one more thing. ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ వాయిస్లో V1 ప్లస్ ING వస్తుందో టీ టేబుల్ గుర్తుందా మీకు? ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏమవుతుంది? బీయింగ్ ప్లస్ V3 అవుతుంది కదా, రైట్? సో అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇక్కడ డ్రైవింగ్ ఏం చేసిండు? బీయింగ్ డ్రివెన్ చేసిండు. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్. డైరెక్ట్గా ఇట్లా కూడా చెప్పేయచ్చు, బట్ దీనికంటే ఇది కొంచెం ఈజీ అనిపించి నేను ఇట్లా చెప్పిన, రైట్? బోత్ ఆర్, రెండు ఫ్రేజ్ని క్లాస్ని రెండింటిని కూడా వాడు ప్యాసివ్లోకి మార్చండు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ఐ సెట్ టు మై ఫ్రెండ్స్ లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలా? షుడ్ ప్లస్ V1 వాడాలి కదా, షుడ్ ప్లస్ V1. ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ స్పీచ్లో లెటర్స్ వచ్చిందనుకోండి, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో షుడ్ ప్లస్ V1 పెట్టాలి. అండ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో మస్ట్ వస్తే ఏం చేస్తాం? హ్యాడ్ టు పెడతాం. ఏం పెడతాం? హ్యాడ్ టు. ఒకవేళ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో లెట్ వస్తే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో షుడ్ ప్లస్ V1 పెట్టాలి. దిస్ ఇస్ ద రూల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐ ఆస్క్డ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ దే వుడ్ అన్నాడు, ఇట్స్ నాట్ వుడ్. ఐ ఆస్క్డ్ మై ఫ్రెండ్స్ టు గో ఆన్ అ పిక్నిక్. సౌండ్స్ ఇది చాలాసార్లు మనకి ఇట్స్ అన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి టు గో పెట్టచ్చు అనిపిస్తుంది, బట్ నో. ఐ పర్మిటెడ్ మై ఫ్రెండ్స్ టు గో, నో. ఐ సజెస్టెడ్ టు మై ఫ్రెండ్స్ that we should go for a picnic is the right answer. బట్ ఇక్కడ టూ కూడా ఉండద్దు, టూ కూడా అవసరం లేదు. ఐ సజెస్టెడ్ మై ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ఇట్, అదే ఎనఫ్. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి దిస్ వన్, రైట్? సో ఇఫ్ ఎందుకు తీసేసినాం? ఇది క్వశ్చన్ కాదు కాబట్టి ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ రాదు, రైట్? ఇక్కడ ఇది లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం టూ వాడడం. ఎప్పుడు టూ వాడతాం? ఐ సెడ్ టు హిమ్ క్లోజ్ ద డోర్ అన్నప్పుడు మనం ఇది V1 ఇంపరేటివ్ కాబట్టి టు క్లోజ్ ద డోర్ పెడతాం. ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు క్లోజ్ ద డోర్, రైట్? బట్ ఎప్పుడైతే నీ క్వశ్చన్లో లెటర్స్ అని వచ్చిందో దెన్ ఆన్సర్లో ఏముండాలి? షుడ్ ఉండాలి, గుర్తుంచుకోండి. సో షుడ్ ఉన్న ఆన్సర్ ఏంటి? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, క్లోజ్ టెస్ట్ ఇచ్చాడు. లిటరేచర్. See, literature is a dash. What is literature? Without looking at the options you can say what is literature.
లిటరేచర్ ఇస్ ఎ మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం, తెలుగు మీడియం అని అంటాం కదా. సో ఇట్స్ నాట్ అ బేస్, ఇట్స్ అ మీడియం. సోర్స్ కాదు, సబ్జెక్ట్ కాదు, రైట్. లిటరేచర్ ఇస్ అ మీడియం త్రూ విచ్ ఎ పర్సన్ కన్వేస్. ఇగో మీడియం అంటే ద్వారా అని అర్థం కదా. సో ఆ మీడియం ద్వారా హిజ్ ఐడియాస్ టువర్డ్స్ ప్రొటెస్ట్. ప్రొటెస్ట్ పక్కన ఎప్పుడు వచ్చే ప్రపోజిషన్ ఏంటండి? ప్రొటెస్ట్ ఆల్వేస్ టేక్స్ వాట్? ఎగనెస్ట్ కాదు, అది ఎగెయిన్స్ట్. ఎన్కి ఎస్కి మధ్యలో ఈ ఉందా? ఎగనిస్ట్ కాదండి, అది ఇట్స్ ఎగెయిన్స్ట్, రైట్. సో ప్రొటెస్ట్ ఎగెయిన్స్ట్, that's the right option. Which option is saying that? Conveys his ideas towards or protest different norms, rules of society. The word that deal with a dash issue, broad issue. A broad issue, insensitive అయితే రాదు, బికాజ్ ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇన్సెన్సిటివ్ డైరెక్ట్లీ గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్. బ్రాడ్ ఇష్యూ, ఎకనామికల్, ఇది కూడా బౌల్ సౌండ్ కాబట్టి తీసేయండి. ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ బ్రాడ్ అండ్ మోరల్ ఇష్యూ, రైట్. సో వాట్ యూ థింక్? ఏముంటుంది సొసైటీలో? నామ్స్ అన్నాడు, రూల్స్ అన్నాడు, కాబట్టి మోరల్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఇట్స్ నాట్ బ్రాడ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ మోరల్ ఇష్యూ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ లిటరేచర్. దే ఆర్ డాష్. వాట్ ఈస్ దే? ఇక్కడ దే ఎవరు చెప్పండి? ఇక్కడ వెరీ గుడ్. వర్డ్స్, ప్లూరల్ వర్డ్స్ ఏ ఉంది కదా. దే అంటే వర్డ్స్ అని అంటే వర్డ్స్ ఆర్ బ్రాట్. అదేమన్నా వస్తువు తేవటానికి? నో. వర్డ్స్ ఆర్ ఫౌండెడ్ అంటే స్థాపించటం, కాలేజ్ అట్లా స్థాపించటం. వర్డ్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్. నో, వర్డ్స్ ఆర్ రిటెన్. ఇక్కడ దే ఎవరని ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టుగా ఆన్సర్ చాలా ఈజీ. బట్ మీరు అట్లా చూడకుండా ఉత్తగా బ్లాంక్లోకి ఎవరు పోతారో చూసారంటే యుల్ గెట్ స్టక్ బిట్వీన్ ద ఆప్షన్స్, రైట్. సో దే ఆర్, వాట్ ఆర్ దే? వర్డ్స్ ఆర్ రిటన్ విత్ ఏ పర్టికులర్ పర్పస్ ఇన్ వేర్? ఇన్ ఆల్, ఇన్ హ్యాండ్, ఇన్ మైండ్, ఇన్ టోటల్. మన మైండ్లో ఒక పర్పస్ ఉన్నప్పుడు వి పుట్ దెమ్ ఆన్ ద పేపర్ త్రూ ద మీడియం ఆఫ్ లిటరేచర్ కదా. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఒక రైటర్ ఏదైనా ఆలోచన పేపర్ మీద పెట్టాలండి, he needs to use literature, and what he has in his mind, he has to write them on the paper. Am I right or wrong? So by that, words are written with a particular purpose in mind. That's the right option. Any doubts? Thanks for the participation.